Я думаю, что мы уже можем приступать сегодня к нашей работе. Рада приветствовать вас на площадке Международного форума «Северный Кавказ. Новые геостратегические возможности». Я знаю, что вчера уже состоялся ряд сессий, но сегодня мы продолжаем нашу работу. И хотелось бы несколько слов о самой идее форума и с чем связано само название форума. Почему мы говорим о новых геостратегических возможностях Северного Кавказа в современном мире? Действительно, мы уже сегодня с послами с утра немного обсудили, а почему такой интерес именно на Северном Кавказе к включению в сотрудничество со странами Глобального Юга, с чем это связано. Ну, во-первых, нужно сказать, что еще в конце 80-х годов прошлого века стало понятно, что центр мировой экономической, деловой активности, геополитических интересов смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион. Но события последних лет, те санкции, которые были введены в отношении России, действительно позволили окончательно понять, что поворот на восток – это не сиюминутная тенденция, а долгосрочный тренд. И это не может не радовать, особенно наши регионы, потому что мы можем смело говорить сегодня, что регионы Северного Кавказа и по своему менталитету, и по своим культурным ценностям, и по характеру ведения деловой и экономической деятельности, они намного ближе к Востоку. И вот тот тренд, который сейчас складывается, усиление взаимоотношений со странами Востока и Африки, позволит, на мой взгляд, дает новые возможности регионам Северного Кавказа включиться в глобальную повестку, и это возможности реализовать тот мощнейший потенциал, который сегодня на Северном Кавказе есть. Я имею в виду как потенциал экономический, так и накопленный культурный потенциал, а также, бесспорно, особо следует выделить и туристский потенциал нашего региона. Но позвольте мне сегодня представить наших глубоко уважаемых гостей и разрешите, я представлю прежде всего его превосходительство Винай Кумар, чрезвычайный и полномочный посол Республики Индии в Российской Федерации. Башар Джафари, чрезвычайный и полномочный посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации. Доктор Питер Матуки, чрезвычайный и полномочный посол Республики Кения в Российской Федерации. Его превосходительство доктор Хисват Джанке, чрезвычайный и полномочный посол Республики Маврикий в Российской Федерации. Его превосходительство Жозе Матеуш Маурия Катупка, чрезвычайный и полномочный посол Республики Мозамбик в Российской Федерации. И уважаемые наши спикеры, уважаемые участники форума, я надеюсь, что сегодня нам удастся обсудить ряд очень важных как для России, так и для всего мира, а также для наших регионов Северного Кавказа вопросов. Поговорить о том, какие задачи сегодня можно выделить в качестве приоритетных по дальнейшему развитию сотрудничества между нашими странами. Обсудить
вопрос, связанный с тем, а что сегодня препятствует процессу углубления торговых, экономических, культурных связей между странами. Какие сегодня предпринимаются шаги правительствами наших стран, бизнесом, мировым сообществом по расширению сотрудничества и в каких направлениях. И какие еще дополнительные усилия должны быть предприняты, опять-таки, со стороны и власти, и бизнеса, чтобы нарастить потенциал сотрудничества между Россией и странами глобального юга. И, конечно же, вот я с этого сегодня начинала, говоря о роли Северного Кавказа в новых геостратегических условиях, хотелось бы также коснуться вопросов, связанных с тем, а по каким направлениям сегодня регионы Северного Кавказа могут более активно включиться в сотрудничество со странами Востока и Африки. Надеюсь, в достаточно короткий период нам удастся затронуть эти вопросы, и будет очень интересно узнать позиции наших гостей. И, конечно же, для нас очень большая честь, что сегодня в работе форума принимает участие его превосходительство господин Винай Кумар, чрезвычайный полномочный посол Республики Индия в Российской Федерации. Ведь Индия – это не только вторая страна по численности населения в мире, но и это пятая экономика по размеру ВВП. И экономика, которая в условиях столь сложной ситуации устойчиво на протяжении уже десятилетий демонстрирует экономический рост. Если я не ошибаюсь, более 6% годовых сегодня. Это фантастично в настоящих условиях. И, конечно же, говоря о взаимоотношениях между нашими странами, отмечу, что россияне неплохо знают индийскую культуру, и это наше еще и советское наследие, и не может не радовать, что сегодня вновь усиливается сотрудничество между нашими странами, как в культурной сфере, так и в части экономического сотрудничества. Буквально в прошлом году товарооборот между нашими странами практически удвоился. И это, конечно, очень важно. И в этой связи, ваше превосходительство, какие задачи можно выделить, на ваш взгляд, в качестве приоритетных по дальнейшему расширению торгово-экономического, инвестиционного, культурного, ну и, конечно, научно-образовательного сотрудничества между нашими странами? Thank you, Madam Natalia, for very kind words. Let me begin by thanking the organizers for this very important event. As we are going through a period of global transformation, increased disturbances and conflicts, it is very important for all of us to dwell on where we are and how we cooperate and address the problems that we are facing, not only as the nation, but as a matter of fact, I would say that the entire humanity is a problem. When we talk of Global South, we clearly do not mean geographical location. The countries of the world either have got a common historical experience, and what we call Global South, all of them have commonality, all of them share a certain historical experience of last 300-400 years since the industrialization began, or say the modern state system developed. As a representative of a major country of the Global South, which started with its own independence in 1947,
India started a process of decolonization in Asia, in Africa, in Latin America, which continued over a period of 2 decades. Here, I want to acknowledge the presence of my very dear colleagues, ambassadors of the Global South countries, and with all those countries we have very close relations. Now, these relations are based on the historical experience of Global South, of colonization. All of us have got independence from the European colonial powers, and hence what binds the countries of the Global South at the political level is this need for them to preserve their political independence, preserve their sovereignty and territorial integrity. That is the very foundational requirement, aspiration of all the countries of Global South. With that comes in today's world, and these countries, all of them are striving for food security, energy security, economic and social and technological development. The need for the global institutions carved after the end of the Second World War, for these institutions to be reformed so that the countries of the Global South get bigger and more representation in these countries. Because as Madam was talking about, India's own growth in last decades shows that the countries of the Global South are not properly and fully represented in these institutions which were created after the Second World War. Capacity building of the countries for the socio-economic infrastructure, scientific and technological development is a major need and aspiration of the countries of the Global South. India, as one of the most important countries of Global South, has carved its foreign policy since the very beginning of its independence from the 1950s to cooperate with the capacity building of its partners. We always say that we had just one bread, but we decided to share this bread with our colleagues, with our countries, partner countries in the Global South. Through the means of Indian Technical and Educational Cooperation Program, what we call the ITEC program, we created institutions, trained human resources. Through the line of control and grant in aid, we helped create physical infrastructures, schools, hospitals, roads, bridges across the countries of the Global South. The assistance program, the partnership program that we had is fundamentally based on 3 broad principles. First, that all the cooperation that we do is demand driven. It is at the request and the needs of the partner countries. Second, it uses locally available resources, raw materials and manpower. And third, it creates local capacity and generates employment. Ours is not an extractive cooperation program. Ours is the building of the local communities so that there is sustainability of the investment that is done. Of last couple of years, particular attention has been paid to increase and enhance the level of representation of Global South in the institutions in which we are partnering. So last year when India was chairing the G20, we had the African Union join as a member of G20. We are 3 Voice of Global South summits have been held twice last year, one this year, to hear the views of the Global South countries on a number of issues which affect all of us. A center named Dakshin, which is the Global South Center for networks of think tanks, has been set up, of which more than 100 countries of Global South are the member.
initiatives like International Solar Alliance, Sustainable Development Development for Environment, Center for Disaster Resilient Infrastructure. These are the institutions that we are working with our global South partner countries to address the modern challenges that the humanity is facing. As I was mentioning, since preservation of independence, sovereignty and territorial integrity and socio-economic and technological government development are the major aspirations of global South countries. Here comes the importance of Russia. A resource-rich country, technologically developed country, a major global power, has the capacity and will to assist and partner the global South countries in their pursuit of socio-economic and technological development. Myself for India, Russia has been a major development partner since 1950s. And the trade figures that we are talking about today is already more than $65 billion. And during the visit of the Prime Minister of India to Moscow in July this year, we have set up a target of $100 billion by 2030. Madam, I just wanted to one correction. India is already now the most populous country in the world. We were for long second, now we are the first. With this kind of resources and with more than 50% of the population less than 30 years of age, India also offers a huge market not only for the developed partner countries but particularly countries of the global South. And hence our schemes of duty concessions for the countries to import to less developed countries to import to India, and also find investment from India. We are one of the major investors in several sectors, including telecom in Africa, which has generated hundreds of thousands of jobs across more than a dozen countries. What I want to conclude my remarks with that we coming from the global South do not want to get caught in major power competition. We do not want a global conflict which will detract us from pursuit of our chosen path of socio-economic and technological development. And we are doing all that we can to share our thoughts and thoughts of our partner countries in the global South with all the major countries, that the problems that humanity faces, that the problem that we all face need to be addressed through dialogue and diplomacy. That is how we can attain the age-old wisdom of our seers, our forefathers of Sudhab Kutumbha. That is, the entire earth is one family. And when I say that, remember, it is earth, which includes all the stones and rivers and trees and plants and creatures. Not only human beings are one family, but the entire earth is one family. And for that, the conflict is not the path. Problems of the world will not be and should not be solved on the battlefield, but through dialogue and diplomacy. We will continue to champion this. We will continue to work with the countries of the global South for their socio-economic development, and also partner with the countries of the North to put them towards supporting the development aspirations of the countries of global South. Thank you. Спасибо, ваше превосходительство. И действительно очень хочется надеяться, что кооперация между странами глобального юга, наше взаимное сотрудничество позволит только наращивать как темпы экономического роста наших стран, так
и будет способствовать установлению очень дружеских, теплых, доверительных отношений между нашими странами. И, конечно же, говоря о сотрудничестве России со странами Востока, нельзя не сказать, что одной из стран, которая традиционно была и остается ключевым партнером, исторически является партнером России, достигшим высокого стратегического уровня, это, конечно же, Сирийская Арабская Республика. А отношения между нашими странами отличаются прочностью и стабильностью. И в настоящее время экономическое сотрудничество между Россией и Сирией успешно развивается вопреки мощному санкционному давлению как на Сирию, так и на Россию. И в этой связи я бы хотела адресовать свой вопрос вашему превосходительству, господин Башар Джафри. К сожалению, товарооборот между Россией и Сирией сейчас не превышает где-то 650 миллионов долларов США. И вот что, на ваш взгляд, сегодня препятствует процессу углубления торговых и экономических связей между нашими странами? Какие сегодня предпринимаются правительствами наших стран и бизнесом шаги по развитию сотрудничества, в каких направлениях? И еще, конечно, очень важный вопрос, хотя мы говорим об экономическом сотрудничестве, это далеко не единственная форма сотрудничества между нашими странами. Какие еще ключевые приоритетные направления вы бы могли выделить? Огромное спасибо. Thank you, Madam Chair. Allow me at the beginning to say that, geopolitically speaking, the size of the trade between our two countries in terms of geopolitical importance is not merely $650 million, but $650 trillion. We are gathered here today at a decisive turning point to share our common opinions and goals where world peace is at stake, as we all know. In today's world, politics is overshadowed by geopolitics. This is a recipe of tension, division, and instability. It all started with the collapse of the Soviet Union, which resulted in a geopolitical earthquake that negatively impacted the balance of power in international relations. As President Putin said, that the collapse of the Soviet Union was the greatest geopolitical catastrophe of the 20th century. This shift led to the rise of Western hegemonic and uncontrollable policies, which can be seen as a new form of colonialism that undermines the human achievements made since the founding of the United Nations in 1945. Unipolarity does not recognize sacred principles enshrined in the UN Charter like sovereignty, territorial integrity, and the rights of people to self-determination. Therefore, the right strategy to counter this Western setback is to work collectively towards multipolarity. Modern history supports this vision. The struggles of people in Africa, Latin America, Asia, and the Arab world have shown that leaders like Nelson Mandela, Ernesto Che Guevara, Mahatma Gandhi,
Hassan Nasrallah, Ho Chi Minh, Patrice Lumumba, Ahmed Medina, and the Palestinian leaders, Palestinian resistors, were not terrorists, as Western propaganda has described them from the street. It is deeply troubling when a nation fighting for its freedom and right to live in peace, free from occupation and oppression, is labeled as a pariah state. This is true for the Palestinian people, who have been struggling for liberation since eternity from Western conspiracy and Chinese occupation. It is a sad reflection of the current global discord, which can be witnessed in several countries like Palestine, when a legitimate fight for freedom and dignity is mischaracterized. We see similar Western wrong policies in Ukraine, where Russia's special military operation was a response to geopolitical threat that began in 2014 with the NATO's expansion and not respecting Minsk agreements. Western influence in Ukraine was a direct threat to Russia's security and regional stability, as Russia frames its actions as part of a broader effort to restore stability and ensure the protection of the Russian-speaking population in the Donbass, respect relevant agreements, and ensure national security. The same approach applies to the issues of Taiwan and China. A clear example of double standards can be seen in how Western governments approach the Israeli-Palestinian, Lebanese, and Syrian conflicts. Another example of Western hypocrisy is the silence observed towards the British-American invasion of Iraq in 2003 and of Libya in 2010. This double standard has led to further mistrust in the supremacy of the international law and consequently the rise of resistance movements. For many, these movements were seen as freedom fighters resisting occupation or fighting for independence. Yet, Western governments often labeled them as terrorist organizations. This imbalance fueled the ongoing conflicts as Palestinians continue to seek justice and the just resolution for their long-standing grievances. Russia has deep ties with the Middle East, dating back to the Soviet era and even before. From providing military and economic support to our countries during the Cold War, to building strong diplomatic and economic relations in recent years, Russia remains a key partner for countries like Iran, Syria, Egypt, Algeria, Libya, and the GCC countries. Through cooperation, diplomacy, energy, arms, sales, and shared geopolitical interests, Russia continues to strengthen its relationship in the region, ensuring its role as a major player in the Middle Eastern affairs. Syria, as you know, has long been the target of Western geopolitical maneuvers, often masked by claims of spreading freedom and democracy. Fast forward to 2011, when Syria refused to bow to Western demands after the invasion of Iraq. This refusal led to a devastating crisis caused by the West and its terrorists and tools, fueled not just by internal dissent called Rome-speaking Arab Spring, but also by external interference aimed at weakening Syria and destabilizing the region while facing huge challenges such as direct foreign military occupation of its territory, economic blockade, and economic sanctions. The United States in particular has sought to increase its influence in the region, establishing a military presence
in certain areas under the false guise of fighting terrorism. In truth, this strategy aimed to carve out a foothold in Iraq and Syria to shape its future according to Western interests. In fact, the West cannot play being an arsonist and a firefighter at the same time. Today we find ourselves in a war that is increasingly characterized by multipolarity, rather than dominance by a single power. Nations like Russia, China, South Africa, Brazil, India, Iran, Syria, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Algeria, Liberia, and others are emerging as significant players on the global stage, offering alternative perspectives to the narratives often propagandized by the Western powers. This shift is reshaping how information is shared and understood around the world. As awareness grows, it is clear that citizens are less willing to accept one-dimensional views dictated by Western propaganda. Instead, they are seeking the truth for themselves, engaging with diverse sources of information, and advocating for a more nuanced understanding of global events. This development fosters a more informed populace that can hold their governments accountable and push for fairer voices. In this multipolar war, the voices and experiences of those in conflict zones are gaining a ground and attraction. And the traditional media's grip on the narrative is being challenged. It is a time for greater understanding, collaboration, and empathy as we work together towards a more just world. As we navigate this increasingly multipolar world, we see powerful examples of collaboration and solidarity emerging from organizations like BRICS and the Eurasian Economic Union. These alliances show the strength of nations coming together to counter geopolitical threats and promote mutual development, stability, and prosperity. Ladies and gentlemen, these partnerships are crucial for addressing the geopolitical challenges that many nations face today. They provide a counterbalance to unilateral actions and promote dialogue that prioritizes the interests of all involved. As BRICS and Eurasian countries deepen their ties, they reinforce their positions on the global stage and promote a more balanced and just world order. The cooperation among these nations serves as a reminder that collective action and unity can effectively address the threats posed by geopolitical tensions. The development of relations between the North Caucasus regions and Middle Eastern and African countries is a topic of immense importance that will pave the way for enhanced collaboration and mutual growth. North Caucasus, at the crossroads of geopolitical interests, explores the future cooperation path for the North Caucasus with the Middle Eastern and African countries, grounded in Eurasian and national values, in particular in combating terrorism and racism. Geopolitically, the Caucasus has been the soft underbelly of Russia for many years, as Palestine is with the Middle East. So strengthening relations between these two strategic regions will immunize them against external threats. Humanitarian cooperation, industrial with Middle Eastern and African countries, based on Eurasian and national values, are key bilateral creative items as the social and cultural integration of the peoples of Russia, Middle East, and Africa offers new prospects
least for humanitarian integration. As we embark on these discussions, I'm confident that our collective efforts will lead to the creation of new opportunities and strengthening our relationship. Together, we can unlock the full potential for our regions and pave the way for a prosperous future. As we look toward the future, several key tasks emerge as priorities for enhancing our trade, economy, investment, cultural, scientific, and educational cooperation. At this moment, it is essential to recognize that these efforts, whether in trade, education, culture, or science, are critical in addressing shared global challenges. From the ongoing struggle for economic development to the fight against terrorism and cybercrime, a unified approach will help Russia and the Global South overcome these obstacles and create a balanced multipolar world. The future of cooperation between Russia and the Global South promises great potential. Through these efforts, strong partnerships will be built that contribute not only to the growth of these nations but also to the creation of a more just and equitable global order. I thank you very much. Ваше превосходительство. Действительно, сегодня лишь совместные усилия, совместная кооперация между странами Востока, Африки позволит нам действительно сформировать многополярный мир и быть сильными игроками на международной арене и достойно давать ответ на те угрозы, которые провоцируются со стороны Запада. Огромное вам спасибо. И позвольте мне, вот сегодня мы уже говорили о странах Востока и часто упоминали, что очень важную роль в укреплении и становлении нового миропорядка отводится и странам Африки, африканского континента. И одной из ключевых экономик Африки, лидером ее восточной части, является Кения. При этом исторически у России сложились очень хорошие отношения с Кенией. Я думаю, что многие знают такой исторический факт о том, что первый президент Кении Джомо Кеньятта учился в Советском Союзе. И ваше превосходительство, доктор Питер Матуки, от лица организаторов форума я хочу поблагодарить за принятое приглашение. И хотелось бы, продолжая тот разговор, который начался еще в прошлом году на форуме с господином экс-послом Бенсоном Огудо, мы говорили о перспективных направлениях сотрудничества между нашими странами в целом и регионами Северного Кавказа в частности. В том числе, конечно, мы не могли не затронуть вопросы, связанные с развитием туризма, как в Кении, так и на Северном Кавказе. И хотелось бы услышать ваше мнение о том, как вы оцениваете перспективы нашего сотрудничества в этом направлении, ну а также какие ожидания от сотрудничества России и Кении есть у вас? Thank you very much, Madam Chair. Let me start by thanking the organizers of the forum for welcoming me to participate in this very important forum. That's right from the beginning, we found that indeed this is an important forum that will continue to strengthen the people business to business between Russia and Africa. Of course, the country Kenya, which I represent.
And I want to hold the key and say, yes, Africa is a strong member of the Global South. We are deliberate that we have to remain friends in the federal Russian Federation. And I think that has been demonstrated over the time that is between Africa and Russia. But also confirm that most of the African countries, when we attained independence, Russia was the first global countries to, of course, open missions embassies in African countries. And that is not something to take for granted, but that is actually which is called true friendship. Therefore, appreciate that that friendship still exists. But again, and most importantly, Africa and Russia have so many things in common. Of course, now Africa, in terms of size, we are talking of 30 million square kilometers at the size of Africa, and are home to about 1.5 billion people. And therefore, with all the current happenings, geopolitical happenings, I see a huge opportunity that can be taken. Russia can take advantage of, and even Africa, to ensure that there is win-win in terms of our events. And therefore, that friendship has been demonstrated for the last few years. In 2019, we had the first Russia-Africa summit that was in Sochi. And after that, there has been consistent efforts, bilateral agreements and efforts between the number of countries and Russia. And I see that growing going forward. In this November, between 9 and 10, there will be a follow-up meeting between Russia and Africa, the exterior level meetings. And this will be to emphasize and strengthen friendship and cooperation between our continent and Russia. And therefore, with all these happenings and adversities, there's always an opportunity in every aspect. And therefore, as we meet here, I think we need to explore these opportunities and see how to strengthen and how to take advantage of the benefit of our people, which is the people of Russia and the people in Africa. And therefore, Kenya being one of the 54 countries in Africa, and we attained independence in 1963. And it is from 1963 that diplomatic relations commenced between Kenya and Russia. Therefore, we are talking about close to over 60 years of diplomatic cooperation. And that tells you that Kenya highly regards this relationship. And I am confident that Russia also regards the friendship between our people. And that has been demonstrated over time by a number of bilateral engagements that have been happening. And therefore, as a country, I see a huge opportunity that can be exploited between Russia and Kenya in particular. And besides the statistics that are there, and obviously appreciating that Russia as a country is a big country in terms of geographical size, but also the population, but also technological advancement and the opportunities that are there. There can be symbiotic relationship between us and Russia in a number of areas. And I look at the first one as agriculture and food security. And when looking at how Russia is doing in terms of trying to advancement in agriculture, exporting, of course, wheat, fertilizer, and the technology that you use to produce this very opportunity that you can use for Kenya, for example. And once you invest in Kenya and bring Kenya, we are talking now not only the Kenyan population, which is about now 60 million people, but the entire African market of what requires us through the African continent. We have a free trade area in Africa that once you invest in one country, you take advantage of the entire 1.5 billion. And therefore, I think this is a huge opportunity.
feeding 31 million people, and I think this is an opportunity that is available to also to Russia, to Africa, and of course to Ukraine. And therefore we are talking of even helping us and working with us, developing the 30 million square kilometers. That's a huge land that can be utilized. And if properly utilized, then it can be the entire world. And therefore I think this is a big opportunity that they need to take on the ground. They are taking exchange. Therefore I see this as one of the opportunities. The second one is the energy sector collaboration. A week ago we had a Russian week, and my participation in that gave me a clear view of how advanced Russia is in terms of energy, and therefore I think this is another, because Russia's expertise in energy, particularly energy, can support the Kenyan power. And therefore, in terms of how we can diversify this power in Kenya, and therefore, what is it that we need? And Russia, what Russia have taken advantage of Kenya? Geothermal and solar projects. So the climate itself in Africa provides a very fertile opportunity for solar. And I think this is another good opportunity that we can do. Infrastructure development is a third opportunity in terms of transport networks. And this is something we appreciate, that Russia is quite advanced in terms of infrastructure, transport, railways, roads, and even airports. And I think this is again an area that we could use to enhance collaboration between Kenya and Russia. And when I'm talking about Kenya, Kenya is just like a gateway for in terms of how it is positioned, but in terms of how it is networked, the entire continent in terms of other countries. The fourth is technology and innovation, the cybersecurity, the expertise that we experience in this country, in Russia. Again, I think this is another area that we can use and maximize to collaborate between Russia and Kenya. And of course, in the space technology, when observing clearly how Russia is advanced in this particular area. And I think this is again an area that Kenya will be keen to learn and see how we improve this particular sector. And then tourism and cultural exchange. Yesterday, we forum had an opportunity to visit Mount Everest, which is the tallest mountain in Africa. And I witnessed first-hand beauty of this country, and of course infrastructure that is built to support tourism. And therefore, with that and what I've seen since I've arrived to Russia for the last 1 month, is a huge opportunity on how we can take advantage of this. And we'll be discussing on how to enhance this, and given of course the strategic positioning of Kenya and where it is positioned. And it is tourism and cultural exchange is a big opportunity that we can learn from Russia. We have facilities in Kenya. When you talk of safari in Africa, basically we are talking of Kenya. We want to see the big five animals in Africa. We find them in one part in Kenya. And therefore I think this is a big opportunity that we personally see how to enhance the tourism infrastructure, make sure that we take what is. And therefore, some of the aspects we're discussing is how to have a direct, for example, direct flight from Russia to Kenya. So that then we take the tourists from Russia. They don't have to go through other airports, but can fly directly to Kenya, and we experience the beauty in that country, not only safari, but of course beaches and even mountains. The tallest mountain in Africa is basically at the border of Kenya and Tanzania, and then Mount Kenya itself is slightly lower than Mount Everest, because Mount Everest is 5,640 meters, and Mount Kenya is 5,100.
requirement that there are 5,800 meters of Africa. And therefore see the opportunities that exist. And because of our political cooperation and relationship, I think these are some of the areas that we need to check. Education and skill development. And I'm happy to appreciate that 70% of doctors in Kenya are trained in Russia. They are trained in Russia. So you go to hospitals in Kenya, out of 10 doctors, 7 are trained in Russia. And therefore that is to appreciate the advancement, the technology in health sector that Russia has, because even the experience with the COVID, but most of the vaccines that are coming to Africa or Western countries. And therefore seeing how we can collaborate and see how we can create the health facilities that we support because of some of the emerging. So I think the health sector is an important opportunity. Education is key. We've got a number of students that are studying in Russia. And I think again that is also promoting the culture of relation to students in two countries. Vocational training, again an area that Russia is very advanced. And vocational centers in Kenya in a number of sectors, mining, manufacturing, industrial production, is something that is coming out with some of the again, man, Russia, this is a opportunity. The seventh opportunity is defense and security cooperation in counterterrorism, and given our geopolitical position and the peace and security issues that we're facing, and we appreciate that Russia has been giving us Kenya in particular is one of the engines of maintaining peace and security in the region. This is something that we appreciate. Therefore, peacekeeping initiatives that Kenya has undertaken, not only in Africa but other parts of the world, this is an area that we can cooperate and continue cooperating. Of course, I'm talking about the healthcare pharmaceuticals, natural resources like mining is another area, and the expertise that Russia has, again, can be an advantage to our continent and to Kenya in particular. Oil and gas, and then trade and diversification. Value added exports. When you look at most of the exports that come from Kenya now, most of them are raw materials, and therefore looking forward to how we can cooperate and add value to our raw materials, so that the balance of trade between Russia and Kenya can be at least be balanced, because as we speak, the balance of trade favors Russia. And therefore, we can say in conclusion, Kenya and Russia can unlock vast strategic opportunities in a number of sectors that I've just mentioned, and we look forward to these more opportunities going forward. And we confirm that going forward again, we shall be participating in the forum to see how we can continue using the forum and platform to enhance our relationship as in fact, I was yesterday saying I wish matches of course in chambers in Russia, I wish we could have one for Kenya, and therefore the way both countries, Kenya and Russia, continue to seize the opportunity that exist, questioned by the political happenings, and see our people can benefit and ensure that we continue to strengthen our cooperation. This of Russia, this of Kenya, this of Africa. Thank you very much. Ваше превосходительство, разрешите мне от имени, наверное, всех присутствующих поблагодарить вас за вот ту многообразную палитру взаимоотношений, которые вы представили, вот, многообразие тех направлений экономического сотрудничества, которые нужно сегодня и нужно развивать между Россией и Африкой. И очень ценно, что вы тоже нашли точки соприкосновения между Кенией и регионами Севера.
Северного Кавказа, и я думаю, что наше сотрудничество будет только развиваться и укрепляться. Спасибо вам большое. Но говоря об Африке, конечно, нельзя не сказать, что одним из самых близких партнеров России на африканском континенте, опять-таки еще с советских времен, является Мозамбик. Отношения между нашими странами, они очень многоплановые. Это сотрудничество в сфере образования, и здравоохранения, культура, спорт, научно-техническое сотрудничество. В последние годы очень мощный оборот набирает сотрудничество в области геологии и недропользования, энергетики, сельского хозяйства. И здесь очень много можно говорить. Сегодня несколько десятков российских компаний уже поставляют в Кению свою продукцию. Это мясная продукция и азотные удобрения. И география очень широкая, от Приморья до Белгородской области. И я искренне надеюсь, что и регионы Северного Кавказа, учитывая нашу специализацию, тоже могут включиться в этот процесс. И в этой связи я бы, во-первых, хотела поблагодарить его превосходительство господина Жозе Матеуша Маурия Катупку за то, что уже во второй раз вы своим личным участием поддерживаете Северокавказский форум, но и тем самым даете такой дружеский посыл и властям нашего региона, и бизнесу региона о возможности выстраивания и развития тесных контактов. И позвольте обратиться к вам со следующим вопросом. Могут ли сегодня регионы Северного Кавказа активно включиться в сотрудничество с Мозамбиком и по каким направлениям? В поставках какой продукции из России, но и в том числе из регионов Северного Кавказа, может быть заинтересован Мозамбик? И какую продукцию, что готов предложить сегодня, может быть, какую продукцию и Мозамбик России, и Северному Кавказу? И в целом, как вы оцениваете вот такие перспективы сотрудничества между нашими странами и также учитывая и специфику нашего региона? Dear Chair, my friend Natanya, the plenipotentiary representative of Presidential Academy, Director of the Presidential Academy Institute of North Caucasus, distinguished members of the Presidential Academy, members of the Civic Chamber of the Russian Federation, ladies and gentlemen, dear friends. I have the honor to be awarded the occasion to participate in this special initiative organized by the Presidential Academy of the Northern Caucasus for the second time. As always, the friendly atmosphere of hospitality that characterizes the peoples of this region has once again been demonstrated by the generous conditions of our accommodations in the sanatorium of the Mashuk Aquatheri Mountain. The health environment, the cuisine, and the kindness of the staff reflects this solidarity with the guests that we are there. It is, briefly speaking, an invitation to come again to this area. The theme about the potential for North Caucasus to cooperate with Africa and with Middle East is an issue that is of our interest. As the questions that have been put to myself, not only to myself, to all of us coming from Africa and from Syria, there are questions that are exploratory possibilities of cooperation.
But as my friend from Syria explained, we are living in a world with two realities. One, that the technological progress of the human race that has generated possibility for facilitating innovative solutions for the betterment of the life of mankind, such as the communication technology, biotechnology, space exploration technology, artificial intelligence, space exploration, medicine revolution, agricultural production technologies that guarantees food security on one side, and on the other, the grudge that the Western governments have in using the technological advancements for their own egocentric thirst for power that subdue and dominate those countries and people who, for many reasons, have been behind. We see that in these two realities, the position of Russia has been coherent and consistent with their people's generosity, even during the Soviet Union period, which is the sharing the scientific and technological information and knowledge for the advancement of human rights, race, the fight against all sorts of forms of oppression and discrimination of the current prevailing unipolar world, the thrive for the global world that is characterized by a sense of belonging to a single human race that can live in harmony with a multipolar and multicultural world reflects the position of Russia today. I submit, therefore, that it is within this spirit that we today here are witnessing the government of Russia multiplying its efforts in holding international meetings to spread the message of the multipolar world. St. Petersburg has been one of those cities where many of those events are taking place. Russia-Africa Summit last year, the BRICS that are going now to take place in October in Kazan, the Russian-Africa Partnership Forum in November in Sochi, are the manifestation of this fight for a multipolar society. It is within this spirit that I see the initiative that is convening this meeting to explore the possibilities of cooperation between North Caucasus and Africa. When it comes to Mozambique, Mozambique is a new country that came to be 50 years ago with the military, humanitarian, and solidarity of the peoples of then Soviet Union. In July past, we have held in Maputo, Mozambique, our biennial bilateral meeting to assess the progress and level of our cooperation in the different domains as announced by our chair, Dr. Natalia. Although progress has been achieved, especially in the domain of training Mozambique students, there is still much to be gained from our bilateral cooperation, including the economic development and reciprocal exchange of goods by the manner of trade and culture between us. In fact, we therefore see an event like this taking place here today as an opportunity to strengthen and expand our bilateral cooperation with different regions of the Russian Federation. The North Caucasus offers an excellent opportunity for cooperation between Mozambique in the Russian Federation, especially in the food security, tourism, energy, and infrastructure. In the area of mining, it's one of the best cooperation that we have today in the world. It's Russia and Mozambique. Mozambique is a rich and natural resources gifted country, access to arable land, sea-long coast, and untapped natural resources of biodiversity, generous and friendly people. However, we still suffer from colonial stigma that is translated into our limited capacity
to usher our culture and society, to liberate our minds and reduce excessive dependence on the external aid and assistance, oftentimes conditioned by our former dominating colonial powers. Our lack of monetary and fiscal sovereignty, heavy indebtedness, and imposition of the international financial institutions makes it difficult to achieve our objectives of reducing poverty and stimulating economic development for the well-being of our people. This is why we see Russia cooperation and this event happening today bringing hope that our people will find a strategic partner to overcome the barriers of our cooperation. And some of our barriers of cooperation result of short of information. There is very little information about the opportunities in Africa, the mechanisms of financing trade and investment. These mechanisms have been invented from the Western countries. Problems of transport, your Aeroflot can't fly to Mozambique, to Tanzania, for that matter, to Kenya, which is a problem for cooperation. Shortage of communication, and companies not being able to invest in Mozambique or in Russia. As the academy, I think there is now our role to define strategies on how we can overcome these difficulties so that the cooperation can be maximized both in Mozambique and in Africa as well. Thank you very much. И хотелось бы выразить надежду, что сотрудничество между нашими странами, и без того столь тесное и плотное, будет укрепляться, и в том числе регионы Северного Кавказа тоже активно будут включаться в этот процесс. Но и разрешите мне предоставить слово человеку, который, наверное, является самым большим другом регионов Северного Кавказа, большим другом президентской академии, человеку, который уже на протяжении трех лет поддерживает наш форум своим личным участием и приглашая к участию и своих коллег. Это господин посол доктор Хисвар Джанке. Ваше превосходительство, действительно, российско-маврикийские отношения, они традиционно носят такой дружеский характер, развиваются с учетом взаимных интересов и взаимного уважения. И надо сказать, что даже на протяжении последнего года, в течение того года, который прошел с предыдущего форума, можно констатировать, что почти двукратно вырос туристический поток в Маврикии из России, может быть, тоже благодаря тому, что активно Аэрофлот с декабря месяца организовал прямые рейсы на Маврикии. Надеемся, что эта практика будет продолжена. И ваше превосходительство, мне бы хотелось услышать ваше мнение. Какие должны быть предприняты усилия сегодня со стороны власти нашей страны, власти Маврикии, а также бизнеса, чтобы нарастить потенциал сотрудничества между нашими странами? Но прежде чем я, кстати говоря, передам слово господину послу, хотела бы сказать, что сегодня мы можем поздравить в вашем лице, господин посол, Республику Маврикий с тем, что закончилась долгая такая борьба за то, чтобы вернуть архипелаг Чагас Маврикию, и мы поздравляем вас с этим событием, господин посол.
of all, thank you very much for inviting me to this international forum. And I think it's my third time coming here, and I'm really happy to be here, and I hope that I'll be here many times in the future. Thank you. First of all, let me thank all of you. Let me thank the Russian government, in particular the President Putin. Oh, he has been an architect. He has supported Mauritius all the way at the United Nations Security Council, so that in our fight to get back, to recuperate Diego Garcia and Chagos Islands. And I think from the people of Mauritius, from the Mauritian government, let me thank him and thank the Russian population, all the Russians here, wholeheartedly. Thank you very much for that. And I should also announce that very soon, you know that Mauritius is getting a new ambassador, Mrs. Irada, to Mauritius, and I think she's quite well known here, and she's coming to Mauritius as the new ambassador of Russia to Mauritius. This is again, I think, this is someone whom I've just met her last week, and I'm sure that you will be able to connect with her very easily. Thank you. Now, talking about cooperation and potential opportunities, I think it's a really nice thing to speak last, because all my esteemed friends and all the esteemed panelists here, they have brought a lot of issues and they have come up with a lot of ideas, regarding, what are the potential, for the collaboration between so many countries, between Africa, between Syria, between India, to this region, Russia. So, before really highlighting all the different potential opportunities for Mauritius, I think I would like to present at least one short video so that you can have an idea of the different opportunities which are there in Mauritius. Thank you very much. Let us see what happens. This video, Please put on the video, please. Census report, please, video for all persons, not only but there are video on all computers there. Да, на всех компьютерах, насколько я знаю, участниках видео сейчас есть, на большой экран, по возможности мы тоже попросим вывести, насколько это возможно. Anyway, it's a technical glitch, there's no issue. So let's talk. So in the meantime, we can try to work on that. I think I'm going to present Mauritius as a land of opportunities. And then from here, we can have an idea about what are the different potential, collaboration between Mauritius and the Caucasus region. Second. Anyway, okay, thank you, sorry for this. Now you will see that this is Mauritius, okay, this is our port, and you will see that Mauritius is a great place to live, it's highly business friendly, there's global connectivity, and there's also world-class talent in Mauritius.
So Mauritius is 1.3 million population. You have a land mass. Mauritius is very small, 2,040 kilometers square. But we have an exclusive economic zone of 2.3 million kilometers, which is very good. And now with the travels coming, I think Mauritius is going to do better. If you look at the GNP, it's around over 10,860 USD. And the estimated growth nowadays is around 5 to 6%. Inflation is quite low. Our literacy level is 91.3%. And language, our official language is English, but then our business language is French. And doing business, we get lots of world accolades in terms of doing business in Africa. We are first in Africa. Next one. Yes, Mauritius is working towards a high-income economy. And you will see that since 1968 up to now, Mauritius is doing very well, and we've got so many sectors. We've got our EPZ, we've got the tourism sector, we've got financial services, we've got business facilitation, we've got lots of, we're trying to develop our ICT. So there's a lot of innovation taking place in Mauritius. And now we are developing our pharmaceutical industry, our blue economy. And this is where cooperation can take place. Now, international accolade, if you look at World Bank, out of World Bank in 2020, so we are 13 out of 190 countries. The World Happiness Report, if you look at the productive capacity of the economy, I think these are very good marks and very good score that we are having at the international level. So Mauritius is one place where we are continuously improving the business environment. As you see, anyway, I'm going to give a copy of this video to the organizers so that you look at it. So we have lots of facilities, and we have a one-stop shop in Mauritius if you want to come and invest in Mauritius. So the advantage in Mauritius is, you can incorporate a company within 2 hours. There is no minimum capital requirement, 100% foreign ownership, no foreign exchange control. You have a progressive income tax of 10 to 15%. You have a flat rate, corporate tax of 15%. No capital gains tax, free repatriation of profits, no estate duty, inheritance and wealth tax. So if you look at the rule of law in Mauritius, we've got good governance, we have got very good institutions, and Mauritius is used as an international arbitration center. And there are so many advantages. So in terms of infrastructure, Mauritius is quite well developed. And I think I hope that you visit Mauritius and you see that it's a very developed country in terms of infrastructure and logistics. So in terms of communication, ICT, as you will see, the connectivity is very easy and it's very fast. So Mauritius, there's a lot of fast, you can really connect. And there's a lot of arrangements and there's a lot of MOUs and lots of connection with all countries around the world where if anyone comes and invests in Mauritius, they can benefit from all these facilities and all these countries. You have EDB, which is the Economic Development Board. So this is a strategy that we are following to accelerate, the established sectors like sugar, textile, fishing, hospitality, etc. And to diversify the economy to medical, pharmaceutical, energy, and transport. And then to innovate, going to biotechnology, fintech, artificial intelligence, research and intelligence, and regional market as well. So I think Mauritius is an international financial center of choice and growth.
So there are so many ways, you can invest through Mauritius and through IFC, through management companies. So we are also following green energy. There's a lot of potential investment if you want to invest in energy in Mauritius. In all these areas, you can invest. In the education sector, there's a lot of opportunities. And as you will see also, in software development, there's a lot of opportunities. Healthcare, and Mauritius is the premier manufacturing base. Okay, there's a lot of opportunities that you can export. You can use Mauritius as a platform, and you can use Mauritius. We also have the free port. You can come to Mauritius, and from Mauritius, you can use the facilities to go and export to Africa. So I think we are going to summarize that these are the investment opportunities in Mauritius with light engineering, agro-processing, jewelry, textile and apparel, automotive, green technologies, and electronics. You can also invest in real estate. There are so many facilities given now. There is one thing known as the silver economy. If you want to retire and pension off and come and stay in Mauritius, there are so many facilities, and you can get a residential permit. You can also, over some time, get a Mauritian passport. Okay, we also have the smart city, which is coming up. Lots of people are coming to buy property in our smart city. This is a retirement scheme. You can come to Mauritius and play golf in Mauritius. We have got some very nice golf courses. And thank you very much for watching the video. Now I'm going to take 2 minutes or 3 minutes to conclude and talk about Russia. And what do we need from Russia? I think it's very important that in order to have cooperation between Russia and Mauritius and Africa and all other countries, it is very important to emphasize some information. I think there should be a flow of information between the various countries and Russia. And even I would say that, I've been here as ambassador for the last 4 years. I find that there is very less information given or being given to the Russian population, about the other countries, about the investment, etc. I think more information, we should make efforts to show how we can establish linkages with other countries. And this should also go for the private sector. We have to connect the private sector of Mauritius, of Africa, India, to the private sector here in Russia. And what is very important, Russia needs partners, just like Africa, we need partners. Because Africa needs industrialization, Africa needs to develop agriculture, Africa needs tourism, to develop its tourism industry, and all the other industries which I've already highlighted. But what I feel as ambassador, what I feel that Russia should try to not to do the same thing that all the other countries, all the big countries have done with Africa. As an African, I'm telling you, I think that what UK, what America, what other countries have done
to Africa, I would suggest and I would implore that Russia has a different strategy. Africa needs to partner with Russia. Russia needs to partner with Africa for a win-win situation. And Russia should come to Africa in order to develop Africa, in order to industrialize Africa, in order to promote technological developments in Africa. I think this is one thing which Russia has the resources, Russia has the capacity. Russia should use it as a leverage in order to move, in order to uplift, the whole African economy and try to partner with African countries. Because as African countries, we are looking for partners, we are looking for investors, we are looking for a win-win situation. And as you know that there's a lot of narrative nowadays that even by African leaders that we don't need aid, we need trade, and we need development. And this is very important. And this is why investors from Russia, even from Africa to Russia, we need to have a win-win situation and collaboration. And finally, I will talk about, we should try to see how to increase mobility between the different countries, how to increase connectivity. There's a big visa problem, for people coming to Russia. We have to see how we can liberalize, and promote the mobility. And in terms of universities, I think it's very important that we have this forum. And I think the universities should link up together, the young and the youth here, they should know about the other countries. And this can be done very rightfully and very good, efficiently by universities and connecting with universities. I think lots of things have been mentioned about collaboration with this region and by my esteemed colleagues here. And I would suggest that, there's a big potential and people are waiting. I should tell you that when we talk about Russia today, Russia has so many friends today in the whole world. And Russia should carve and should devise the right strategy how to really cooperate and help other countries. Thank you very much. Превосходительство. И, разрешите, я открою небольшой, наверное, уже не секрет. Буквально с площадки нашего форума господин посол отправляется на Маврикий, и уже в ноябре месяце состоятся выборы. Я хочу пожелать вам, господин посол, и вашей партии, потому что господин посол принимает участие тоже в этих выборах, пожелать вам удачи. И я надеюсь, что в новом составе правительства вы примете активное участие и продолжите курс на укрепление кооперации с Россией. Спасибо вам большое. Уже завершая работу нашей площадки, мне бы хотелось предоставить слово человеку, который, к сожалению, не смог сегодня оказаться вместе с нами, хотя он должен был выступить вместе со мной со-модератором, профессору МГИМО, программному директору Международного дискуссионного клуба «Валдай» Барабанову Олегу Николаевичу. Олег Николаевич, будьте добры, подведите итоги нашей сегодняшней дискуссии. Вот такое почетное право, как со-модератора, я хотела бы предоставить вам. Олег Николаевич, к сожалению, со связью, я имею в виду, мы вас видим, но не слышим. Мы вас видим. К сожалению, технически возникли проблемы.
Но пока мы решаем технические вопросы, мне бы хотелось еще один такой в завершение приятный момент. Как Олег Николаевич, может быть, и мы здесь с нашими сотрудниками решаем такие вопросы, технические вопросы, передать слово председателю Президиума Международной общественной палаты созыва 2020-2025 года Альшевскому Александру Сергеевичу. Спасибо, Галина Николаевна. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые организаторы, участники сегодняшнего мероприятия, ваше превосходительство, господа послы. Большая честь присутствовать на этом форуме уже во второй раз. Большое спасибо Наталье Николаевне за блестящее моделирование этой секции. Действительно дипломатичная, корректная. И приятно видеть, что форум с каждым годом становится все более сильным дипломатическим инструментом, который собирает людей, достойных деятелей самых разных стран. Международная общественная палата, которую здесь представляет меня, сегодня объединяет общественность 52 стран и духовенство 6 конфессий. Мы присутствуем здесь делегации из 15 членов палаты из различных стран в этом году на форуме, вместе с нашими стратегическими партнерами, уважаемыми коллегами из Организации исламского сотрудничества, руководством Федерации информационных агентств. Основные выступления нас с коллегами намечены на пленарную сессию, но сейчас у нас есть очень почетная миссия, важная и очень значимая, символичная к сегодняшним событиям. Безусловно, все мы сегодня наблюдаем с огромным вниманием, напряжением за тем, что происходит на Ближнем Востоке, наших братьев. Естественно, наша душа там. Мы каждый день переживаем, мы каждый час отслеживаем происходящее. Естественно, очень болеем за наших ближайших союзников, за наших дорогих друзей, которые находятся там. На форуме традиционно всегда участвуют представители стран Ближнего Востока. Конечно, идет очень активное сотрудничество. Сегодня наше поручение состоит в том, чтобы вручить очень высокую международную награду. С этого года Международная общественная палата начала вручение высшей международной награды Ордена общественной дипломатии. Этот орден действительно международный и очень высокий, потому что он вручается по представлению видных здесь не менее 5 стран и духовенства не менее 2 мировых религий. То есть это не субъективная оценка, это действительно высокое международное признание, еще и нравственная оценка со стороны духовенства. И сегодня здесь присутствует уважаемый кадровый дипломат, всего второй из кадровых дипломатов в истории, кто удостоен этого ордена. Поэтому, пользуясь случаем, конечно же, с огромным удовольствием выполняем это поручение и зачитываю постановление о награждении. За выдающийся личный вклад в укрепление межрелигиозного согласия и взаимопонимания, развитие общественной дипломатии и международных диалоговых площадок, а также налаживание конструктивных отношений между мусульманским миром и странами СНГ, наградить высшей международной наградой орденом общественной дипломатии его превосходительства доктора Башара Аль-Джафари, чрезвычайного и полномочного посла Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации. Спасибо, мы присоединимся к поздравлениям от всей души, поздравляем ваше превосходительство со столь высокой наградой. Ну и я надеюсь, что наши технические проблемы урегулированы, и мне бы хотелось завершить нашу с вами сессию подведением итогов. И, Олег Николаевич, пожалуйста, вам слово. Хорошо, давайте попробуем. Слышите меня сейчас? Сейчас слышно хорошо.
Дамы и господа, я сожалею, что не смог приехать в этот раз. С большим удовольствием вспоминаю прошлогоднюю конференцию здесь же, в Железноводске. Вижу очень много знакомых лиц в зале. И уже сложился своего рода дипломатический клуб друзей Северокавказского института РАНХИКС, нашего форума. Это очень важно, когда дипломатические представители целого ряда стран приезжают каждый год. Это значит, что форум практически полезен для партнеров России, стран Глобального Юга. И я надеюсь, что он будет продолжаться. Действительно, я солидарен со всеми словами, которые высказали господа послы. Мир находится сейчас на переломном этапе. Мы видим, что Россия занимает активную позицию, активно развивает партнерские отношения с большинством государств Глобального Юга. Мы видели процесс расширения БРИКС. В этом году председателем БРИКС является Россия. И уже через несколько недель состоится большой саммит БРИКС в Казани, где, я думаю, будут приняты многие важные решения, в том числе и по экономической составляющей БРИКС, по усилению роли национальных валют в расчетах между странами БРИКС. И все это очень важно. И здесь можно подчеркнуть интересный факт, что как раз после начала специальной военной операции очень большое количество стран Глобального Юга решили подать заявки на вступление в БРИКС. Год назад мы видели первый раунд расширения БРИКС, сейчас мы видим новые заявки. И это все показывает, что в условиях очень жесткого геополитического столкновения, которое мы наблюдаем сегодня, страны Глобального Юга испытывают необходимость в углублении собственной солидарности, в углублении собственной координации деятельности. И БРИКС, и БРИКС+, БРИКС в различных расширенных форматах представляет для этого, на мой взгляд, оптимальную возможность. Кроме того, я солидарен с теми заявлениями, которые здесь прозвучали о нашей солидарности с героической борьбой палестинского народа. На самом деле, вот та эскалация конфликта в Палестине, которую мы видим сейчас, она открыла глаза многим странам Глобального Юга от двойных стандартов Соединенных Штатов, от двойных стандартов Европейского Союза, потому что когда им надо, они почему-то стали закрывать глаза на массовые нарушения прав человека, на массовую гибель гражданских людей, на неизбирательное применение оружия в конфликте, поскольку это отвечает и геополитическим интересам, и подпитывается лоббистскими усилиями, а по большому счету говоря, обычной коррупцией. И вот эта двойная позиция Запада, которая полностью показала его неискренность в связи с Палестиной, я вижу, я много езжу по конференциям в странах Глобального Юга, причем не только в мусульманском мире, но и в других странах. Палестина стала очень знаковым символом того, что Соединенные Штаты не правы, и Европейский Союз не прав, что Соединенные Штаты и Европейский Союз уже не могут претендовать на звание морального ориентира, морального маяка, морального авторитета, который они себе присвоили. И на самом деле это изменение ситуации, оно, на мой взгляд, напрямую затрагивает и Россию, поскольку как раз после начала палестинского конфликта и после оправдания фактического Западом нарушения прав человека в Палестине начало меняться в лучшую сторону отношение к России во многих странах Глобального Юга, и в Африке, и в Азии, и в Латинской Америке. Поскольку если в первый год нашего конфликта мы видели порой осторожное отношение, выжидательное отношение, что вполне понятно, что абсолютно понятно, и здесь не может быть никаких вопросов, это суверенное право наших партнеров из Глобального Юга, но Палестина все изменила. И действительно, эта ситуация, что Запад становится все более непредсказуемым,
Запад становится все более агрессивным, и все страны глобального не Запада, как Россия, так и страны глобального Юга, должны находить пути для укрепления собственной солидарности, для выработки консолидированных позиций по глобальной политике, по мировой экономике, по финансовой системе. И я надеюсь, эта тенденция будет продолжена и на саммите БРИКС в Казани, и на министерской встрече Россия-Африка, которая запланирована в Сочи в ближайшие месяцы. И на самом деле как раз вот эта тенденция падения морального авторитета Запада, она и позволила народу Маврикии добиться, казалось бы, невозможного, во что никто не верил. И я, честно говоря, не верил, что Великобритания все-таки под давлением мирового большинства, под давлением Генеральной Ассамблеи ООН пойдет навстречу реальности и согласится начать процесс передачи архипелага Чагос под суверенитет Маврикии. Действительно, на днях было совместное заявление Маврикии и Великобритании об этом, но здесь, на мой взгляд, битва еще не закончена, поскольку я видел очень жесткие, очень критичные комментарии насчет этого со стороны консервативной партии Великобритании, которая сейчас в оппозиции. Я думаю, что и при заключении договора о передаче архипелага Чагос, и особенно при его ратификации в британском парламенте, будет еще очень-очень много проблем, поэтому окончательной победы пока нет. Борьба маврикийского народа будет продолжена за восстановление территориальной целостности страны. Но то, что произошло, это очень важно. Это значит, что Запад можно побеждать. Это значит, что мировую империю Британию можно побеждать. Это значит, что она уже не является моральным примером и моральным авторитетом и должна нести ответственность за свое колониальное прошлое, за массовые нарушения прав человека. А что мы видим в Палестине происходит и сегодня. Поэтому солидарность стран глобального юга с Россией очень важна. Регион Северного Кавказа играет здесь ключевую роль и в контактах России со странами Ближнего Востока, и в целом в контактах России с мусульманским миром. И мы видим, что благодаря нашему форуму укрепляется партнерство Северного Кавказа и стран Африки. И поэтому я желаю форуму успешной работы и надеюсь, что он достигнет всех своих целей. Наталья Николаевна, спасибо большое. Спасибо, Олег Николаевич. Я благодарю всех наших спикеров и всех участников сессии. Форум продолжает свою работу. Мы немножко выбились, а уже точнее не немножко, а сильно выбились по времени. Поэтому убедительная просьба, мы сократим перерыв и буквально 5 минут, и мы продолжим работу уже по сессиям на площадках. Прошу всех спикеров площадок пройти в залы и продолжить работу. Спасибо.